Stanford Binet test Terman. O is full form Whistler Adult Intelligence Scale. Whistler Adult Intelligence Scale. Ages is 6 to 16. First intelligence test Binet Simon 1905. Stanford Binet test Terman. Performance test example Bhatia battery. Non-verbal test examples Raben progressive matrices. Group test example Army Alpha. Group test Army Alpha. Individual test example Stanford Binet. Group test Army Alpha. Non-verbal test example Raben progressive matrices. अपन test matrices है West माने Whistler Adult Intelligence Scale. Group test example Army Alpha. Individual test example Stanford Binet. Stanford Binet. Spearman theory, two factor G and S. G factor means general intelligence. General intelligence. Thurston theory, primary mental abilities. Guilford theory, structure of intellect, 180 factors. Structure of intellect SOI, factor, 180. Thurston theory, primary mental ability, 7. G factor means general intelligence. Spearman theory means 2 factor. Individual test means Stanford Binet, individual test. Guilford theory, structure of intellect, SOI. Non-verbal test, Raben progressive matrices. Group test, Army Alpha. Individual test, Stanford Binet. Group test example, Army Alpha. Spearman theory, 2 factor G and S. Spearman theory. Thurston theory, primary mental abilities, 7. Thurston theory. Guilford theory, structure of intellect, SOI, 180 factors. 7. Guilford theory, structure of intellect, SOI, 180 factors. Dimension, operation content product. Gardner theory, multiple intelligence. Multiple intelligence 8 plus. SOI dimension, operation content product. Operation content product. Gardner theory, multiple intelligence. Guilford theory, structure of intellect, SOI, 180 factors. Thurston theory, primary mental ability, 7. Primary mental ability, 7. G factor, general intelligence. Spearman theory, 2 factor G and S.
Spearman theory, two factor G and S. G factor means general intelligence. Thurston theory, primary internal abilities. Gillipo structure of intellect, SI dimension, operation, content, product. Garner theory, multiple intelligence. Garner 8 intelligence, linguistic, logical, spatial, musical, bodily, interpersonal, intrapersonal, naturalist. भाषाविधि लॉजिकल, तर्क, स्पैटियल, स्थानीय, म्यूजिकल, बॉडीली, सभी को इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक. इमोशनल इंटेलिजेंस बाय ए गोलेमैन. ई को कंपोनेंट्स होची सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, नियंत्रण, सचेतन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सहानुभूति, सोशल स्किल. स्टर्नबर्ग थ्योरी. स्टर्नबर्ग थ्योरी तार्किक, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल. एसआई मान हो ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट, ऑपरेशन करे कंटेंट प्रोडक्ट. इलफोर्ड हो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, एसआई. थर्स्टन थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. स्टर्नबर्ग हो टायर्किक. फ्लूइड इंटेलिजेंस हो कैटल. फ्लूइड इंटेलिजेंस हो इनेट, डिक्रीज, इनेट बेकर डिक्रीज विथ एज एंड कमेबो इंटेलिजेंस. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मीन्स लर्न इंक्रीज विथ एज बॉडी क्रिस्टलाइज पूरा कमेबो. पास क्रिस्टलाइज लर्न शिक्षा. Past model by Naglieri Kirby. Naglieri. Past full form planning attention. Actually, fluent tense. Past model of Naglieri. Past full form planning attention. Simultaneous. Past full form. Creative and intelligence relation. Positive. Positive but not high. High correlation. High correlation. Creative intelligence माने positive.